Bismillahirrahmanirrahim. Students, uh, today my topic is uh, which I'm going to discuss the impact of education on societies. Is one caveman taught another how to use the wheels carts were built, making transport easier. This decreased workload made time for other activities such as drawing. It also connected one group to another. Therefore, the merry transfer of knowledge caused society to evolve the civilized groupings. One of the main arguments for public education is that an individuals in a society become more knowledgeable, the entire population becomes more knowledgeable. जो मेन इसका पॉइंट है पब्लिक एजुकेशन इज़ दैट एज इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी बिकम मोर नॉलेजेबल. अगर एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर बहुत नॉलेजेबल है तो द इंटायर पॉपुलेशन बिकम्स मोर नॉलेजेबल. अगर एक बंदा एक सोसाइटी के अंदर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, एजुकेटेड होगा, तो उसकी वजह से वो पूरी पॉपुलेशन जो है वो भी मोर नॉलेजेबल हो जाएगी. The impact of education is fundamental to sustainable development. It is a power driver of development and one of the strongest instruments for reducing poverty and improving health. ये एजुकेशन एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर पावर्टी भी रिड्यूस हो सकती है और हमारी जो हेल्थ की कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं. It enables people to be more productive, to earn a better living and enjoying a better quality of life, while also contributing to a country's overall economic growth. Education is critical for breaking the poverty cycle and its importance is reflected in the commitments of the. और इससे क्या हो सकता है, अगर लोगों की एजुकेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि उनकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर हो जाएगा, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी और वो हेल्थ वाइज भी स्ट्रांग होंगे और पॉवर्टी रिड्यूस होगी. नेक्स्ट है एजुकेशन कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर. वेयर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, पॉजिटिवली क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी के ऊपर एजुकेशन का. एजुकेशन इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू अ पर्सन सक्सेस इन टुडेज सोसाइटी. Whether a person is living in poverty or among the wealthiest in the world, education is necessary to advance in situation. पॉजिटिव इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि एजुकेशन जो है इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू आजकल की सोसाइटी में रहने के लिए. नेक्स्ट है वेदर अ पर्सन इज़ लिविंग इन पॉवर्टी, अगर कोई शख्स पॉवर्टी की सिचुएशन में है या वेल्थियस्ट है दुनिया में, लेकिन एजुकेशन दोनों सिचुएशंस, दोनों कंडीशंस में बहुत इम्पोर्टेंट है. वाई इज़ एजुकेशन सो इम्पॉर्टेंट? एजुकेशन डिक्रीजेज पॉवर्टी. एजुकेशन क्या करता है? पॉवर्टी को डिक्रीज करता है. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अबाउट 61 मिलियन चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल. तकरीबन 61 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं है, वो दाखिल ही नहीं है. ऑफ दीज किड्स 40 मिलियन लिव इन पॉवर्टी, और इसमें से जो 40 मिलियंस हैं वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं. इट इज़ हार्डेस्ट फॉर दोज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन टू इवन इमेजिन sending their kids to school because in many countries obtaining an education is not free. If there must be choice between eating a meal and educating a child, most families would choose eating a meal. अगर एक फैमिली ऐसी है जो बहुत ही गरीब है तो क्या वो बच्चे को स्कूल भेजेंगे या वो खाने को प्रायोरिटी देंगे? डेफिनेटली वो पहले खाने को प्रायोरिटी देंगे, एजुकेशन को नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं है. बॉयज़ आर ऑफन केप्ट आउट ऑफ स्कूल सो दैट कैन वर्क एंड ब्रिंग इन मनी फॉर द फैमिली, वाइल गर्ल्स आर केप्ट आउट टू farm, cook and do their things in the home that are needed to keep the family functioning. स्पेशली जो लड़के हैं वो उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती और वो डिफरेंट सोर्सेज से पैसे कमाते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और उस फैमिली की जो लड़कियां हैं वो घर में काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं. इफ़ दोज लिविंग इन पॉवर्टी कैन गेट एजुकेशन, दे कैन पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ दोज लिविंग कंडीशंस. अगर वो गुर्बत
if those living in poverty, اگر وہ غربت میں رہیں گے can get an education, اور اگر وہ ایجوکیشن حاصل کر لیں then they can pull themselves out of those living conditions. تو وہ اس living conditions جس پاورٹی میں وہ رہ رہے ہیں جس کنڈیشن میں، تو اس سے وہ ایجوکیشن کے تھرو اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. they can find a job and earn an income which is key part of ending poverty. اگر ان کے پاس ایجوکیشن آئے گی، ان کو اچھی جابس ملیں گی، اور جس کی وجہ سے ان کی ارننگ بہت اچھی ہوگی، انکم بہت اچھی ہوگی، اور یہ غربت ختم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایجوکیشن. اینڈ ایجوکیشن از این انویلیویبل ٹول فار اینی ون لیونگ ان پاورٹی ٹوڈے. Education promotes health. People who have an education were significantly healthier than those who are not. A child who is born to an educated mother is 50% more likely to survive past the age of 5. In the same way, every additional year of education, a mother has lowered the child mortality rate by 2%. Another area in which health could improve with education is decrease the case of HIV/AIDS. If every child in the world receives primary education, 7 million cases of HIV could be avoided in the next 10 years. A secondary education lowers people's risk of HIV by 75%. Such a strong correlation has been that education is considered a social vaccine for girls in avoiding HIV/AIDS. Education closes the gender. For many years, women were not allowed to attend school or obtaining an education. بہت پہلے بالکل وومنس کو یہ پرمیشن نہیں دی جاتی تھی کہ وہ اسکول اٹینڈ کریں یا ایجوکیشن حاصل کریں. بیکاز آف دس دیر از اے لارج جینڈر گیپ، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک جینڈر گیپ آیا وچ اونلی کریٹس فردر پرابلم، جس سے مزید جو ہے پرابلمس کریٹس ہوئیں. Women who gain an education are working forward minimizing the gap to further the abilities of women around the world. And education often prevents young girls from being married off into potentially limiting harmful situation. Additionally, women with an education are able to make better informed decisions for themselves. They often wait longer to have children than those who do not have an education. Women with an education have an average 3 children, while uneducated women have an average 7 children. Education minimizes malnutrition. Malnutrition is several problems that many poor countries are facing today. Education has the potential to decrease malnutrition is these countries. According to USAID, educating girls is one of the best ways to fight hunger, even outperforming temporarily increasing a country's food supply. Education can provide people with new, more effective farming techniques which can increase crop production and decrease malnutrition. Additionally, studies show that if women farmers had the same education as men farmers, crop production could raise by up to 20%. Education provides economic growth. In order for a country to see steady economic growth, education must be priority. For every year education, a person's average earnings increase by 10%. This means that the GDP could increase by 1% every year if all citizens receive a quality education. With regard to women, if girls receive the same education as boys, اگر گرلز بھی اسی طرح کی ایجوکیشن حاصل کریں جتنی بوائز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز کوڈ گین اپ ٹو 90 بلینس ایوری ایئر. تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 90 ملینس ایچ ایئر انکریز ہو سکتا ہے. It helps taking independent decisions. Good form of education helps individual in enhancing their decision-making process. It develops their logical thinking and makes them attentive before making an important decisions in life. اگر ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور وہ اپنی لائف میں خود ڈیسیجنز لیں گے، ان کے اندر ڈیسیجن پاور آئے گی. Impact of education on society, negative impact of education on society. All the good that education has brought into the society, there are negative as well. ایک سائڈ پہ اگر ایجوکیشن کے پازیٹیو افیکٹس ہیں تو دوسری سائڈ پہ اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. Criminals, antisocial elements and terrorists are not making use of modern science and technology to destroy the
every framework of the civilized society. ایک طرف اگر وہ پازیٹیو افیکٹس ہیں تو دوسری طرف جو ہیں وہ نیگیٹیولی ایجوکیشن کو یوز کرتے ہیں، لائک کریمنلز بنتے ہیں، سوشل ایلیمنٹس کریٹ ہوتے ہیں، اینڈ ٹیررسٹ آر ناٹ میکنگ یوز دا ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو ڈسٹروائے ایوری فریم ورک آف دا سویلائز سوسائٹی. اور وہ اسی ٹیکنالوجی اور سائنس کو یوز کر کے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہ ایک سویلائز جو سوسائٹی ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اس کو. ایون انفارمیشن اپان بامز اینڈ کیمیکل ویپنز مینوفیکچرنگ از اویلیبل آن انٹرنیٹ. ایون کہ جو بامنگ اور کیمیکل جو ویپنز ہیں، جو ہتھیار ہیں، اس کو بنانے کے لیے انٹرنیٹ پہ بھی ساری چیزیں انفارمیشنز اویلیبل ہیں. which in the wrong hand has led to loss of many lives over the past few years. جیسے کہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کہ ہر دوسرے دن ایک بم دھماکہ ہو رہا ہے اور ٹیررسٹ کر رہے ہیں، یا بہت سارے اور ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو اس کے اندر انوالو ہیں اور وہ اس چیز کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، اور بہت تباہی ہوئی ہے اس سے کافی پہلے. So education, if properly utilized, can boost the dignity of life and can act as a source of nourishment and strength to the mankind. اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو یہ بہت ہی پاورفل انسٹرومنٹ ہے. if misused it can also have a negative impact on society. اور اگر ایجوکیشن کا مس یوز کیا جائے، نیگیٹیولی اس کا یوز کیا جائے، تو ظاہر ہے اگر آپ مس یوز کریں گے تو سوسائٹی کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا.